Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar rakan-rakan sekalian? Alhamdulillah, hari ini dapat kita bersiaran sekali lagi dalam sesi Bedah Siasat Annual Report syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Dan untuk hari ini insya-Allah kita akan go through satu lagi syarikat yang diberi nama PMB Tech, PMB Technology Berhad. Kita akan go through annual report yang dikeluarkan untuk tahun 2020. Okey, so memandangkan untuk tahun 2021 masih belum keluar lagi report dia. So yang latest yang ada di KLC Screener adalah untuk tahun 2020. Okey, so report ni dikeluarkan pada 28 Mei pada bulan Mei 2021. Okey. So insya-Allah kita akan go through pada malam ini untuk kita perhatikan apakah yang menarik yang ada di dalam report, ataupun apakah bisnes ataupun perniagaan yang dijalankan oleh syarikat PMB Teknologi ini. Sama-sama kita nantikan. Alright. Okey, semua nampak okey. So tanpa buang masa, mari kita mulakan sesi kita. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang turut serta pada malam ini. So seperti biasa, kongsikan video ni. Please share this link this video kepada rakan-rakan anda agar lebih ramai lagi yang dapat join kita sama-sama memudahkan sesi ini insya-Allah. Okay, so sebagai disclaimer sebelum permulaan, sesi ini tidak memberikan sebarang buy call, juga tidak memberikan sebarang sell call dan serta tidak memberikan sebarang nasihat pelaburan. So sebarang risiko pelaburan adalah di atas masing-masing. So apa yang kita cuba buatlah untuk kita belajar ataupun memahami apakah perkara yang diletakkan di dalam annual report, untuk kita tahu berkenaan dengan perniagaannya, apakah business model yang dijalankan oleh sesuatu syarikat. So itu apa yang kita cuba buat melalui sesi Bedah Siasat annual report ini. Alright. So ini company-nya untuk hari ini, PMB Technology Berhad. Dalam subsektor metals. Sudah agak lama didagangkan di bursa, di KLC Screener ni since 2003. Dia ada data dia untuk dia punya annual report. So since 2003 sehinggalah 2021. So agak lama juga syarikat ini di bursa Malaysia. So untuk latest report yang kita ada adalah untuk 31st December 2020, period ending 31st December 2020. Dia punya financial year follow the calendar year. So meaning daripada 1st January sehinggalah 31st December. So yang terbaru kita ada untuk tahun 2020 yang dikeluarkan pada 28 Mei tahun 2021. So bila anda download yang ni MBAR ni, annual report ni, so dia akan keluar the front page yang ni PMB Teknologi Berhad. So very I would say simple ataupun minimalist cover page dia. This is dia punya cover page. Just nama dia, kemudian annual report dan juga dia punya registration numbers. Kemudian ada apa, logo macam ni lah macam fast forward punya logo. So page kedua adalah dia punya table of content. Kemudian page ketiga all the corporate information berkenaan dengan board of director, audit committee, dia punya auditors dan lain-lain. So syarikat ini didaftarkan registered office di Menara Simfoni Seksyen 13 Petaling Jaya. Manakala corporate office-nya di Balakong, Jalan Balakong, Seri Kembangan. So dia ada dua address lah. Satu registered address, satu lagi dia punya corporate office. Auditor dia KPMG, Stock Exchange Listing. Main market. Right. So dia dalam main market. Kita tengok dia punya market cap is 2.5 billion. Currently 2.5 billion dengan
numbers of shares yang didagangkan adalah 214.81 juta. Okay, so taklah besar sangat, dalam bawah 1 bilion. Consider tidaklah begitu besar. Okay, tapi market cap sudah melebihi lebih daripada 1 bilion, which is 2.5 bilion, 2.5 bilion ringgit. Alright, so perubahan harga mungkin market cap tu meningkat selari dengan peningkatan harga dia lah. Sebab market cap ni kita dapat daripada dia punya numbers of shares ditarafkan dengan harga semasa, so dapatlah dia punya market cap. Dulu harga RM2 lebih je. Dulu kira marhain enggak lah. Sekarang latest price is sudah hari ni close at 11, RM11. Sekarang sudah masuk level kayangan lah. Dulu RM2 lebih, setahun lebih. Setahun lepas is RM2.50 begitu. Hari ni sudah RM11.80. Okay. So maybe itu antara faktor yang menyebabkan market cap dia naik melebihi 1 bilion. Dulu RM2, sekarang dah RM11. Naik lebih RM9, lebih kurang RM9 naik. Right. Okay, so kita sambung dekat page ke-4 di sini. Dia punya notice untuk AGM, the 90th Annual General Meeting. Okay, sambung AGM lagi, page 6, page 7, page ke-8. Masih lagi berkenaan dengan AGM. Panjang juga notice on AGM. Alright, so page ke-12 masuk dia punya director profile. Okay, so anda boleh baca dia punya biodata. Page ke-13 sambung 14 pun masih biodata untuk board of director. Okay, kemudian page ke-16, okay, page ke-16 dia dah start masuk on the corporate structure. Okay, di sini kita boleh nampak all the subsidiaries di bawah PNB Teknologi Berhad. So di bawah PNB Teknologi Berhad, dia ada PNB Silicon, dia ada PNB Fasad Teknologi, kemudian dia ada Everlast Aluminium, PNB Land, PNB Carbon, PNB Chemical. Okay, so itu antara dia punya subsidiaries di bawah main company PNB Teknologi Berhad. Okay, ataupun dia punya group structure. Okay, so this is the punya background breakdown untuk all the subsidiaries, bila date of incorporation, kemudian dia punya issued or paid up capital, berapa paid up capital dia, kemudian berapa dia punya interest. Okay, so ada yang wholly owned, ada yang partially owned. Kemudian dia juga mention dekat sini all the principal activities. Okay, so mungkin kita boleh go through sedikit untuk bahagian ni, untuk kita faham apakah perniagaan yang dijalankan untuk subsidiaries dia. Yang pertama, PNB Silicon, production and distribution of metallic silicon and related products. PNB Fasad Technology, ini untuk design, fabrication and installation of aluminium curtain wall, cladding system and manufacturing and trading of aluminium related products. Okay, Everlast Aluminium, marketing of aluminium and other related products. PNB Land, property developer and manufacturing. Okay, so ada juga property developer di bawah dia punya subsidiaries. Trading and distribution of IBS, Industrial Building System. Oh, okay. Kemudian ada PNB Carbon, investment holding company, manufacturing and marketing of carbon-based product, as well as trading, distribution and fabrication of aluminium-related products. Okay. Alright, so daripada sini kita boleh nampak ada beberapa jenis perniagaan yang dijalankan oleh syarikat PNB Teknologi ni. Bukan specifically dalam metals product ataupun aluminium product sahaja, tetapi juga di dalam property development pun ada satu. Kemudian untuk fasad, fasad ni cladding wall, untuk curtain wall dan sebagainya, di dalam kategori fasad, fasad teknologi. Right, so itu antara beberapa perniagaan yang dijalankan di bawah PNB Teknologi Berhad. Okay, page ke-18 kita sambung. Di sini ditunjuk untuk audit committee report. Okay, kemudian page 19 bersambung audit lagi, page 20 pun audit.
Page 21, page 22. Alright, so page ke-22 dia terus masuk kepada bahagian management discussion and analysis. Okay, so dia lain sikit. Normally company lain yang buat dia akan tunjuk financial statement dulu, kemudian baru masuk bahagian MDA. I think mungkin yang ni dimasukkan the financial statement tu semua di dalam di bahagian MDA ni. So mungkin kat sini panjang sikit lah. Right, so mari kita lihat apakah yang diceritakan di dalam bahagian management discussion and analysis. Overview of the group business and operations. PMB Technology Berhad was incorporated in Malaysia under the Companies Act 1965 on 26 June 2002 as a public limited company under the present name. PMBT is principally an investment holding company. It was listed on second board of Malaysia on 5th November 2003 and was transferred to main market Bursa on 3rd August 2009. Okay, so betul dia listed since 2003 di dalam second board, kemudian dia transfer ke main board pada 2009. PMB Group complements the activities of its corporate shareholder Press Metal. Oh, okay. Press Metal Aluminium Holding Berhad, which is the only aluminium smelter and the largest producer of aluminium extrusion in Malaysia. So Press Metal Press Metal tu ada punya corporate shareholder. The business and operation of PMBT are related to silicon and aluminium and are classified into the following two segments: manufacturing and trading segment and construction and fabrication segment. Okay, so tu dua segmen besar dia, manufacturing and trading, satu lagi construction and fabrication. Manufacturing and trading segment. Our manufacturing and trading segment is principally engaged in the manufacturing and or distribution of metallic silicon products, access equipment and other aluminium related products, and distribution of related building materials. Three business activities are undertaken by the group subsidiary company. Okay, so ni subsidiaries yang terlibat di dalam manufacturing dan trading segment. Kemudian untuk construction and fabrication segment, the construction and fabrication segment is involved in design, fabricate and installation of aluminium curtain wall, cladding, skylight, facade work, and the fabrication and installation of aluminium system formwork. The subsidiaries company included in the business segment are, okay, so ni subsidiaries ada juga di Hong Kong so ada PMB Facade Technology Sdn Bhd, ini di Malaysia, PMB Facade Technology Limited in Hong Kong, dan juga PMB Cyber Wall Limited in Hong Kong. Okay, so dia ada juga cawangan di Hong Kong lah. Okay, untuk metallic silicon, ini sub lagi daripada dua tadi yang besar ni. Okay, so yang metallic silicon adalah di dalam manufacturing and trading segment. The metallic silicon manufacturing is undertaken by one of the subsidiaries, PMB Silicon, focus on producing high purity metallic silicon for those various industries using German submerged arc furnace technology. The company is certified ISO and REACH compliant to supply companies in North America, Europe and Asia. In 2020, PMB Silicon completed phase 2 of furnace installation, which has successfully increased the annual capacity to 72,000 metric ton. The production plant is constantly improving its facilities to cater the global customer higher up in the value chain. Within the same year, PMB Silicon has successfully secured long-term contracts with industry leaders in the primary aluminium sector, chemical sector and polyester sector. So ni baru siap dia punya furnace nombor 2 pada tahun 2020 yang meningkatkan dia punya capacity kepada 72,000 metric tons setahun. PMB Silicon sees itself having a competitive advantage in metallic silicon production because of the ability to produce constantly high-grade metallic silicon to meet stringent industry standard. With investment in German submerged arc furnace technology and PMB Silicon strategic plant engineering, this has set the company apart in the industry, which will steadily pave our way to become a global low-cost producer. So dia mention dekat sini, company dia, okay, ada competitive advantage. Ni antara apa? Kalau dalam value investing, benda ni yang kita tengok in term of competition, competitive advantage dalam sistem ataupun produk ataupun servis yang ditawarkan. Okay, so PMB Silicon dia kata dia ada competitive advantage because
dia menghasilkan high grade metallic silicon tu secara konsisten. Okey, dan juga daripada teknologi Germany punya teknologi yang digunakan tu. So in term of competition dengan ada peers ataupun kompetitor, dia ada kelebihan dekat bahagian tu. Okay. So metallic silicon is a vital raw material with a compounded annual growth of 4% globally and is widely used in many industries to effectively improve the quality and performance of end user products. This growth is driven by innovation, technological advancement and the high demand for cleaner energy. Okay. So metallic silicon globally annual compounded adalah 4% setahun. So itu adalah dia punya pasaran in term of growth 4% 4% setahun. Okay, so kita sambung. Ni mungkin dia punya kilang ni okay. Besar juga kawasan dia. Aluminium industry. Okay, tadi kita tengok silicon, metallic silicon. Kemudian dalam aluminium industry, the aluminium industry is the key raw material required to improve cast stability, hardness and strength, and this high purity metallic silicon is essential to be used to produce engine blocks and alloy rims. Okay. So untuk menghasilkan alloy dan juga engine blocks memerlukan kepada aluminium ataupun dia punya tadi tu metallic silicon tadi tu, high grade metallic silicon. Kemudian dalam chemical industry, nearly half of all the metallurgical silicon produced in the use by the chemical industry to make microsilica, a thickening agent and desiccant form of drying agent, silanase and compounding a coupling agent and silicon sealant adhesive and lubricants. Okay, so ni wording chemical materials. Lama tak dengar ayat-ayat ni silica, silanase, silikon dan sebagainya. Okay, so kemudian concrete industry, microsilica is widely used in concrete because of its extreme fineness and high silica content. Microsilica is a very effective pozzolanic material for high performance concrete. Main reason is to improve its property, in particular its compressive strength, bond strength and abrasion resistance. Silicon wafer industry, photovoltaic grade polysilicon is primarily used in the making of polysilicon solar cell. Currently, the polysilicon solar technology accounts for more than half of the solar energy produced globally, while monosilicon technology contributes approximately 35%. In total, 90% of the solar energy used by human is collected by silicon-based technology. Okay. Crystal silicon is also a critical semiconductor material found in modern electronics. As a substrate material used in the production of field effect transistor, LED and integrated circuits, silicon can be found in virtually all computers, mobile phone, tablets, televisions, radios and other modern communication devices. It is estimated that more than 1/3 of all electronics devices contain silicon-based semiconductor technology. Okay, so itu banyaknya penggunaan untuk silikon tadi dalam untuk menghasilkan solar, teknologi solar, kemudian dalam produk-produk elektronik semuanya menggunakan silikon. So besar pasaran dia untuk silikon ni. Manakala silicon compound industry, silicon compound are the raw material for large and growing numbers of industrial and consumer products such as silicon rubber parts, urethane foam, sealant, adhesive, lubricant, food additive, coating, polishes and cosmetic. Okay. Dalam food and cosmetic pun ada silikon ni. Alright, so okay, ni gambar dia lah. Ni mungkin gambar tempat pembakaran ataupun tempat pemanasan dia tu. Okay, sini dia punya mungkin produk dia. Okay, seterusnya aluminium curtain wall and cladding. The group offer one-stop center from conceptual design to complete installation and commissioning of the products and services. Design is carried out by our in-house engineer who are professionally trained and equipped with sound knowledge and experience in the construction industry and local regulations. PMBT has established itself as an international specialist in design, fabrication, installation of aluminium curtain wall and cladding industry and is well positioned in the international market.
The curtain wall system is designed not only to provide aesthetic to the building, it also allow natural lights into the building to facilitate energy savings and to reduce noise level as part of the green building requirement. The perception of these products are high quality construction material with both local and overseas developers are clearly evidenced with them being prominently featured in numerous iconic and prestigious high-rise building. Okay, so untuk teknologi aluminium curtain and cladding ni, dia bukan di pasaran Malaysia saja, okay, tapi juga brand mereka ni dikenali di pasaran luar negara. So dia memang kat sini nampak macam agak lama juga dia punya pasaran ni untuk aluminium wall, curtain wall dan juga cladding. Okay. Yang ni lah bangunan ni macam ni, fasad ni yang kat luar ni fasad ni dipanggil fasad lah. Fasad dan juga cladding wall. Ni kat mana tidak seperti di Malaysia. Okay, kena kat overseas. Okay, aluminium system formwork. Okay, dia buat juga aluminium system formwork. The group also specializes in aluminium system formwork. Aluminium system formwork is a modular panel system used for the concreting of building structure. It is fabricated entirely for the structure grade aluminium, and it is one of the most versatile construction system formwork available into the market. The formwork is custom designed to suit specific project requirements. It can cater for all types of complicated structure that incorporates modern architectural features found in the both high-rise and low-rise building. Low-rise building kalau cost. The aluminium formwork is pre-engineered to rigid tolerance and in order to meet the most stringent requirement of the building aesthetics, and as a result of the formal structure is extremely accurate in dimension and of one of the highest quality in terms of the surface finish. Because of this accuracy, the system allows pre-fabrication of cast-in items such as door and window frames, mechanical and electrical components. Okay, the system incorporates a quick set up and dismantle system which allow floor cycle of 4 days to be achieved. 4 hari, okay, without compromising the structural integrity of the building. Each component used in the system is light enough to be handled by one operative. Thus, there is no need for heavy mechanical lifting equipment or cranage. It is operation due to the inherent strength of the aluminium formwork. It can be used again and again from project to project. It has been known to achieve of 300 reuses and as a result give the most unbeatable cost efficiencies. It is considered the most environmental friendly system of the construction when everything is recycled. The group is fully committed to be ongoing research and development in order to keep abreast with the latest advancement in the construction industry. Okay, so dalam construction industry sekarang untuk high rise jarang lah orang guna brick untuk dinding kita jarang lah guna brick lagi. So even untuk party wall kita guna juga aluminium formwork ni because dia lebih laju. Dia sangat laju berbanding kalau kita guna labor untuk install brick satu-satu. So formwork 4 hari tu pasang casting, kemudian dismantle, siap 4 hari dan boleh move to label atas. So lajulah 4 hari. Ada orang mungkin 7 hari, mungkin ada yang ikutlah design dia punya konkrit tu macam mana. Okay, so 4 hari I think cukup pantas juga. 3 ke 4 hari tu dah pasang dah di dismantle dan juga mungkin ada lagi laju. Okay, tapi of course kalau kita dismantle terlampau awal takut dia takut tak cukup lagi kering benda tu, boleh jeopardize dia punya strength lah. So memang most high rise sekarang gunakan teknologi ni. Okay, dan juga dikata kat sini dia boleh cast siap-siap pintu punya frame tu, kat mana switches letak plug kat mana, window kat mana, so dah boleh cast siap-siap. So nanti boleh insert terus dia punya set tu. So lebih laju. So itu antara kelebihan dia dan juga dia boleh digunakan dia cycle banyak kali. Tapi depends on design lah. Kalau satu projek tu design dia dah berbeza, so kena order yang baru lah. Okay. Tapi dia kata dari sini dia ringan, dia boleh seorang pun dah boleh handle. Mungkin untuk pasang dan buka dan juga untuk carry tu seorang pun dah cukup. Berbanding kalau you buat
pakai labor untuk brickwork berapa orang kan? Satu orang pula satu hari berapa je capacity dia. Okay. Right, so kita sambung dekat sini bahagian access equipment. Okay, ada juga ada access equipment. Dia keluarkan ladder kat sini. Ladder is essential equipment to be used at the home and construction sites to access higher areas without compromising one's health and safety. The group is the leading aluminium ladder manufacturer and the first ladder manufacturer in Malaysia accredited with ISO. Okay. The group is aimed to further develop ladders complying to international standards to maintain the leadership of the group in the market as well as to expand internationally. Sekarang dia kata dia nak maintain leadership. Dia mungkin antara pengeluar pertama lah dalam industri tangga ni. Untuk tangga rumah dan juga tangga construction. As the leading ladder manufacturer in Malaysia, the group prides itself as that was the widest range of models to supply for both domestic as well as export market. The increasing range is contributed by the strong research and development team, which not only creates and upgrades design that fulfill international certification requirement, but also improve productions and process through the incorporation of the modern technology and automation of ladder manufacturing. Everlast ladder is widely distributed through Malaysia for more than 30 years. They can be found in most hardware outlets, DIY chains, and as well as hypermarkets. Everlast, okay. The brand name is Everlast, and the name is the quality and delivery, especially for the range of model capacity supply. Okay. Kat DIY ataupun kedai-kedai DIY banyak dijual, dia kata. Okay. So mungkin yang ringan tu lah, satu tu je, Everlast. The group has been exporting aluminium ladder to a growing numbers of countries over the numbers of years. Majority one, UK, Australia, South Africa, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Egypt, Kingdom of Bahrain, Bangladesh, Maldives, Yaman, New Zealand, Singapore, Indonesia. Banyak betul negara dia yang dieksport untuk tangga ni. Sama ada tangga untuk kegunaan domestik, untuk kegunaan rumah ataupun untuk kegunaan construction. Okay. Kemudian scaffold. Scaffold pun dia buat. Semualah untuk construction industry ni dia tampau. Tadi daripada formwork, aluminium formwork, kemudian dia buat untuk tangga. Yang ni scaffolding pun dia buat. Okay, untuk scaffolding aluminium scaffold tower is growing industry. Okay, PMBT largest scaffolder is the largest scaffolder manufacturer in Malaysia and has been constantly exporting to neighbouring countries since over the decades. The scaffold towers manufactured by the group is certified by BS and by CIRIM and comply with the business standard. In 2017, PMBT Group secured CIDB compliance status for its aluminium mobile scaffold tower. To further assure our users are fully confident that our aluminium towers achieve the highest safety standard of Malaysia has to offer. Also, and rental aluminium tower component are now come with unique laser marking as a visual evidence of this CIDB certification. Scaffold has been used in oil and gas, international convention center, plant, aeroplane hangar, hotel, supermarket, shipyard. Okay, so ni kegunaan scaffold dia. Okay, dan yang baru dia dia punya produk yang terbaru adalah moving scaffold yang boleh bergerak. Mobile scaffold. Kalau tidak, scaffold yang permanent lah macam ni. Okay, pasang. Kemudian nanti kena disassemble. Kalau yang mobile tu nanti mungkin boleh pindah-pindah lah. Dia boleh bergerak. Senang. Okay. Kemudian aerial working platform. Ini pun dia ada. Okay, aerial working platform. Yang macam guna sistem crane untuk pekerja duduk kat atas ni dan buat kerja kat atas. Holit is one of the top brand in aerial working platform industry. PMBT Group celebrates its 10 years growing relationship with the premium French brands in 2017 and look forward to be the next decade of innovation. Technology advancement and competitive price machinery Holit brings its wide range of telehandlers, articulating boom lift, scissor lift, personal lift and telescopic boom lift made Holit one of the preferred brand of AWP machineries in Malaysia. Genie, with the trademark Blue Innovation and Practical Design, is the most recognized AWP equipment in the world. In 2017, ini berkenaan dengan produk dia tu. Kemudian Sino Boom pun satu lagi. Ini dia
relationship dengan China Okay, so ada ni beberapa jenis dia punya aerial working platform ada banyak jenis. Alright, so agak panjang juga bagi MDA dia, tapi tak apa, very details, saya suka. Objective and strategies. Objective are targeted to provide a range of high quality product and services without compromising our quality. Okay. The group acknowledge the importance of the business sustainability as to create long-term value to the stakeholder and the community. Human capital investment in the form of training and education is part of the ongoing priorities besides research and development, which has been the cornerstone of business model. Okay, so bagus. Di sini dia mention dia priorities selain daripada human capital adalah research R&D. So dan juga dia tak lupa untuk train dia punya staff. Training and education, which is vital untuk business for growth. Dua benda, train your staff and also the R&D. Right. Okay, so kita moving on to the financial performance. The group recorded the revenue 604.8 million for the year ended 31st December 2020, representing an increase of 51%. Okay, revenue ni meningkat 51% berbanding 2019. The increase in revenue was mainly due to the contribution of the metallic silicon plant under the manufacturing and trading segment upon the operation commencement of phase 2. Okay. So peningkatan yang drastik yang mendadak untuk tahun 2020 dimention kat sini. Yang pertamanya disumbangkan oleh metallic silicon segment yang mana after the completion of second phase dia punya furnace tadi tu sudah membantu untuk meningkatkan dia punya revenue with higher revenue excluding the one-off gain on disposal of the subsidiaries and discontinued operation totaling 12.9 million, the group profit tax increased from 14.8 to 22.7 million. Okay. So ada satu lagi yang membantu untuk meningkatkan revenue adalah dia ada one off disposal dia punya satu subsidiary tu, so ada pertambahan 12.9 juta. Ni sekali je lah, bukan daripada mana-mana income business dia. So bawah ni dibagi 1, 2, 3, 4, 5 tahun comparison untuk financial performance. Pertama in term revenue, nampak peningkatan. 2018 ada penurunan, kemudian 2019 meningkat balik dan 2020 meningkat. Revenue dia cukup drastik untuk tahun 2019 dan juga 2020. Peningkatan yang cukup drastik. Manakala untuk profit after tax, sebenarnya menurun. Daripada 27 turun kepada 22. Tapi atas ni dia tulis 14.8 Dia ambil yang ni, continue operation. Sebab yang dah dispose tu dia exclude. Tapi I think as a group I think ambil this one lah 27 sebenarnya. Yang ini menurun kepada 22. Kalau dia KLC screener sama 27 untuk 2019, manakala untuk 2020 adalah 22. So sebenarnya berlaku pengurangan lah even though revenue meningkat. Kenapa revenue dia 516 kat sini ada ni tak kena data ni. Saya tak pasti mana yang tak betul ataupun tak tally ni tapi dekat sini ada lain sikit data ni 2019 revenue dekat cash screen ni 516, tapi dalam report dia 399. So kita ambil yang audited lah. Yang ni dah audited report, so maybe this one yang correct, 399. So profit after tax 27 pada 20 menurun kepada 22 juta. Kemudian earning per share menurun. Because of new profits. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10, 9, 27, 22. Kemudian dividends payments of profit. So dia ada bagi dividends untuk 5 tahun berturut-turut, 29, 30%, 25, 20, 14. Tahun 2020 paling sikit in term of 5 years dividend payout daripada profit. So daripada profit ni dia take up 14% untuk bayar kepada untuk bagi kepada shareholder in term of dividend.
Okey, mari kita lihat sejarah pemberian dividen untuk syarikat ni. So, kat sini ada since 2004, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay. So, tak pernah miss bagi dividen since 2004. Dan ada tahun-tahun yang dibagi sekali, ada tahun yang dibagi 2 kali. Ada tahun yang bagi sampai 3 kali. Okay, dividen dia. Depends on the performance lah. Ataupun depends on dia punya management nak bagi berapa. Okay, so tak pernah miss. So quite consistent. Mungkin dia ada dividend policy. Nanti kita go through kalau dalamnya dia ada mention tak dividend policy dia. Kemudian bawah ni ditunjukkan di dalam bentuk graf. Okay, so kita sambung kat sini. Total asset, net current asset, shareholder equity, return. Okay. Net asset per share, total share. Okay. Review on operating activities and strategies. Alright, the group foray into the metallic silicon business marks its entry in the commodity market. The manufacturing of the metallic silicon has become the group primary business activity with both phase 1 and phase 2 of the metallic silicon plant operation in full capacity in the fourth quarter of 2020. With the design outputs up to 72,000 metric tons per annum, the aluminium related business remain an integral part of the group operations. Okay, so dia mention dekat sini dia punya main business ataupun main income dia datang daripada this metallic silicon business. The global economy started to pick up, okay, this during the COVID-19. The boom from higher commodity prices came with the ban of the higher operating costs. While spending by the private sector on its consumer product and government projects have been favorably impact the revenue of the group, it has been content with the key challenge such as quality of the foreign exchange rates, especially USD, and elevated logistic costs among others, which have contributed to increase in operating expenditure. Okay, so dia punya OPEX dia meningkat, operating expenditure due to foreign exchange untuk USD Malaysia dan juga logistic cost. To particularly mitigate the risk of fluctuation of foreign exchange, the group entered into long-term forwards exchange to contract to hedge its export sales proceeds and making payment of raw material in the same foreign currency as the sales proceeds as the natural hedge mechanism. Okay. So cara dia untuk mengurangkan risiko foreign exchange tu adalah dengan buat hedging. Dia buat hedging. So bayaran dan juga untuk dia punya supply dia ambil daripada mana dan juga dia punya kaedah pembayaran tu dia gunakan currency yang sama. Okay. In order to stay competitive, group also continue to focus on effort to elevating investing. Okay. Key development ni tadi phase 2 dah siap. Okay, so dia gunakan kos pembinaan 300 juta untuk phase 2 tu. Okay, pemilikan tanah 30 juta. The acquisition of the project land has been identified as a group upward integration into property development to complement existing business of aluminium system formwork and building facade system provider. The board believe that the inclusion of the property development will contribute positively to the group future earnings and improve its financial position to enhance the group profitability in returns. Okay. So ni I tak sure macam mana untuk property ni sebab current market untuk property is not so good lah. Okay. Tapi dekat sini dia dah beli dah acquisition. Okay. Kat KL lah dia beli. Okay, ada satu tanah bernilai 30 juta. Ini untuk dia develop sendiri under dia punya property arm, property development arm. Alright, so moving. Okay, going forward, the global economy had undergo unprecedented phenomenon. Okay, MCO, cerita betul, fiscal monetary tools. Okay, protection policies and measures improving punitive tariff by powerful economy have created tension. Ni trade war lah cerita pasal trade war. Global trade also made more discerning with the players expected to subscribe to sustainability elements of environmental, social and governance in their business practice. Ini ESG. Okay, memang kita tahu sekarang ni ESG antara benda yang investor very particular especially global investor untuk melihat dia punya initiative ataupun scoring dalam ESG. The group takes
cognizance of the challenges in the business environment exacerbated by the pandemic by taking necessary measures to ensure that all remaining resilient. Alternative and cheaper sources and material are continuously procured. Concurrently, business operating opportunities are being actively sought after the sustainable venture. The group will also focus on improving efficiency and productivity, strengthening investing technology. The group does not have a dividend policy. Oh, okay. Sebenarnya dia tak ada dividend policy, okay, untuk syarikat ni, whereby dividend only be distributed based on the financial result. So dia beri dividend bukan based on policy, tetapi based on performance. So kalau kita lihat dari segi profitability syarikat ini, memang tak pernah rugi. So that's why dia tak pernah miss lah bagi dividend untuk dia punya shareholder. Since 2003 tu. So memang every year ada, sebab every year dia making profit. Dia tak pernah lagi loss since 2003. Okay, so tapi berapa banyak untuk dia bagi tu depends on dia punya current condition lah. Mungkin ada dia nak guna duit untuk beli tanah ke, dia nak buat bina mesin yang baru ke sebagainya. So itu mungkin akan affect berapa persen dia punya peratus pemberian dividen tu. Alright, so I think that's all. Okay, sampai sini je. Tapi ada beberapa perkara yang saya tak nampak dekat sini. Pertama, on the cash and cash equivalent, saya tak jumpa, ataupun saya termiss. But normally ada dekat bahagian financial statement lah, boleh. Tapi nak buka satu-satu tu kena ambil masa. That will be great kalau dia ada mention dekat bahagian MDA, yang banyak dia mention ni. Just satu line je cukup. Ataupun satu lagi dia punya gearing, gearing ratio, untuk saya tahu berapa position dia. Okay, but overall untuk segmen bisnes dia, dia kata dia in a competitive advantage lah, untuk beberapa, dan juga dia leading manufacturer untuk produk tangga, aluminium, scaffold dan sebagainya. So kita nantikan bagaimana prestasi kewangan syarikat ni untuk tahun berakhir 2021. Currently revenue 340 dengan profit 18 juta untuk berapa kuarter. Okay, currently untuk 2 kuarter syarikat ini telah mencatatkan revenue 340 juta, okay, dengan current net profit adalah 18 juta. So berbaki lagi 2 kuarter. Kita nantikan sama ada dia boleh break dia punya all time high untuk net profit. Net profit all time high syarikat ni adalah 27 tadi, 27.7 juta. This is the punya all time high untuk net profit, manakala all time high revenue adalah pada tahun 2020, iaitu 600 juta tadi, 604 juta. Okay, so kita tengok nanti macam mana prestasi ni. Mungkin report yang tahun depan lah. Tahun depan nanti bulan Mei baru keluar. But very interesting untuk kita perhatikan bagaimana prestasi syarikat ini berakhir pada tahun 2021. Dan juga currently tengok perubahan harga tiba-tiba ada ni movement yang cukup drastik. Dalam setahun perubahan harga dia cukup banyak. Tapi dia taklah famous sangat. Okay, number one because of ni lah, satu share, number dia punya share tak banyak, 214 juta je. And yelah, jarang-jarang kita dengar. Cuma lately ni dia banyak keluar on most active ataupun top top gainers untuk sehari. Alright, so I think that's all from me. Thank you so much kepada anda yang join daripada awal hingga akhir, dan juga terima kasih kepada yang dah share this video. Okay, thank you so much. Kita jumpa lagi dalam sesi-sesi yang akan datang, insya-Allah. Sehingga kita berjumpa lagi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.